Hello everybody. In our last video, we have learned about the two types of the angles that are formed by the two parallel lines and one transversal, that is the corresponding angles and interior angles. Now in this video, we are going to learn about the alternate angles. For that purpose, let us consider this figure which consists of the two parallel lines AB and CD. One transversal is also present here, the transversal LM. This transversal LM intersects the line AB in point P and also intersects the line CD in point Q. Now look at these two angles which are formed here. The first angle is angle APQ and the second angle is angle PQD. Look at these two angles, angle APQ and the angle PQD, and now we are going to learn about the characteristic of these two angles. The first character is that the angles are on the opposite side of the transversal. In the figure, look at these two angles, angle APQ and angle PQD, and these two angles are on the opposite side of the transversal. Angle APQ is present on the left hand side of the transversal and angle PQD is present on the right hand side of the transversal. Now the second character is that the arms of the angles on the transversal are in the opposite direction. बघा second character काय सांगितलेला आहे, the arms of the angles are on the transversal are in the opposite direction. For that purpose, let us consider again angle PAPQ. In this angle consists of the two arms, that is arm PA and arm PQ. Out of these two arms, the arm PQ is present on the transversal and it is in the downward direction. म्हणजे हा जो अँगल तयार झालेला आहे APQ, याला दोन आर्म्स आहेत, म्हणजे दोन भुजा आहेत, आर्म PA and आर्म PQ. या दोन भुजांपैकी PQ ही जी भुजा आहे ती ट्रान्सव्हर्सलवर म्हणजे छेदिकेवर असणारी भुजा आहे आणि ती कुठे आहे, इट इज on the downward direction of the transversal. Now let us consider the second angle, that is the angle PQD. This angle also consists of the two arms, the arm QP and arm QD. Out of these two arms, the arm QP is present on the transversal but it is in the upward direction. It means that it is opposite to that of the first angle. म्हणजे इथं तयार होणारी ही जी QP ही आर्म आहे ही अपवर्ड डिरेक्शन मध्ये असणारी आर्म आहे आणि ती पहिल्या कोनाच्या तयार होणारी जी भुजा आहे PQ त्याच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये असलेली दिसून येते. सो दिस इज द सेकंड कॅरेक्टर. And these two angles are present in the interior portion of the parallel lines, and so these are called as the interior alternate angles. What are these angles? The angles are named as the interior alternate angles. One more pair of the interior alternate angle is present there, angle BPQ and angle PQC. And so this is about the interior alternate angles. Now let us consider another figure which consists of the parallel lines AB and CD, transversal LM. This transversal LM intersects the line AB in P and intersects the line CD in Q. Here the two alternate angles are present, but these two alternate angles are in the exterior portion of the parallel lines, and so these angles are called as a exterior alternate angles. म्हणजे जसे आपण हे इंटिरियर अल्टरनेट अँगल्स पाहिले, अँगल APQ आणि PQD, हे अँगल्स कुठे आहे तर ह्या ज्या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत त्याच्या इंटिरियर पोर्शन मध्ये असणारे हे अल्टरनेट अँगल्स आहे. त्याच पद्धतीने इथं हे आणखीन दोन अल्टरनेट अँगल्स तयार होत आहेत, परंतु हे अल्टरनेट अँगल्स कुठे आहेत, these are present in the exterior portion of these two parallel lines, and so they are called as the exterior alternate angles, and they have the same characters as that of the interior alternate angles. Which are these two angles? Look at the figure, angle LPA and angle MQD, and second pair is angle LPB and angle MQC. So this is about the alternate angles. Now student, here you have to carry out one activity. इथे तुम्हाला एक स्वतःला कृती करून बघायची आहे.
आता त्याच्यासाठी इथे ही जी फिगर दाखवली त्या पद्धतीने तुम्हाला काय काढायचे आहे, दोन पॅरलल लाईन्स काढायचे आहेत, दोन ट्रान्सव्हर्सल काढायचे आहे. आता याच्यामध्ये बघा, इथे जे हायलाइट होणारे जे अँगल्स आहेत त्या पद्धतीमध्ये हे जे पहिली फिगर जी काढलेली आहे त्या फिगरचीच एक कॉपी फिगर तुम्हाला ब्लँक पेजवर काढून घ्यायची आहे. अँड यू हॅव टू कट दीज टू अँगल्स that are shown or that are highlight here. म्हणजे पहिली फिगर काढलेली आहे त्याचीच कॉपी फिगर तुम्हाला ड्रॉइंग पेजवर काढायची आहे आणि इथे जे हायलाइट झालेले अँगल्स दाखवलेले आहेत ते काय करून घ्यायचे आहे, तुम्हाला सीझर म्हणजे कात्रीच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहे. अँड देन यू हॅव टू प्लेस दीज टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द अँगल्स ऑन द डिफरंट 8 अँगल्स दॅट आर प्रेझेंट हिअर. म्हणजे कट केलेले हे जे अँगल्सचे पार्ट्स आहेत ते दोन पार्ट्स जे आहेत तुम्हाला हे वेगवेगळे इथे तयार होणारे जे अँगल्स आहेत की 1 2 3 4 5 6 7 8 या अँगल्स वर ते पार्ट काय करायचे आहेत, प्लेस करायचे आहेत, ठेवायचे आहेत. आणि त्यावेळेस तुम्हाला असं दिसून येणार आहे की अँगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल 3, angle 3 congruent to angle 5 and angle 5 congruent to angle 7. It means that angle 1, 3, 5 and 7 are congruent to each other, and similarly angle 2, 4, 6 and 8 are congruent to each other. तर या पद्धतीने इथे एक ही ऍक्टिव्हिटी सांगितलेली आहे, ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही नक्की करून पहा. त्याच्यानंतर पुढे आता बघणार आहे आपण the properties of the angles that are formed by the two parallel lines and a transversal. जे आपण दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असता तयार होणारे जे कोनाचे प्रकार बघितले त्याच्याच आपण आता काय बघणार आहे, प्रॉपर्टीज बघणार आहे. तर इथे तुम्हाला एक फिगर दिसत आहे. In this figure the line PQ and line RS are parallel to each other and the transversal TU is present here. Now look at these two angles that are marked here. अँगल TAQ and अँगल ABS. इथे हे मार्क केलेले हे जे दोन अँगल्स आहेत या दोन अँगलचा आपण इथे विचार करणार आहोत. अँगल TAQ and अँगल ABS and obviously these two angles are the corresponding angles. आपण याच्या प्रॉपर्टीज मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेल्या आहेत. These angles are present on the same side of the transversal and the arms of these angles which are present on the transversal are in the same direction. So these are the properties of the corresponding angles. And when we measure the angles of these corresponding angles, then we can see that these corresponding angles are of the equal measure. It means that they are congruent. आणि जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष याचं मेजरमेंट घेणार त्यावेळेस तुम्हाला असं दिसून येणार आहे की हे जे संगत कोन आहेत ते काय आहेत, त्यांचं मेजरमेंट इक्वल येणार आहे, म्हणजेच ते काय आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. अँड दिस इज वन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी दॅट इज रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग अँगल्स. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी? द टू पॅरलल लाईन्स अँड अ ट्रान्सव्हर्सल. Three different types of the angles are formed, out of which the corresponding angles are of equal measure. So this is the first property. Now let us consider the second property, and for that purpose let us consider this figure. Here the alternate angles are present there. The figure indicates the alternate angles, and if we measure these alternate angles, then we can see that the alternate angles are also congruent. It means that the alternate angles which are formed by the two parallel lines and one transversal also are of equal measures. It means that they are congruent. Now for that purpose also let us consider this third figure. आता या फिगर मध्ये काय दाखवलेले बघा, हे जे अल्टरनेट अँगल्स आपल्याला दाखवलेले आहेत, अँगल 5 and अँगल 6 and अँगल 7 and अँगल 8. These are the alternate angles, and if we measure these alternate angles, it measures the equal. It means that the alternate angles are congruent. So this is the second property. Now let us consider the third type of the angles, that is the interior angles. For that purpose let us consider this figure. Two parallel lines and one transversal is present there, and if we measure or if we consider the angle 3 and 6. आता इथे angle 3 आणि angle 6 जो आहे या दोन अँगलचा विचार करा. हे कोणते आहेत अँगल्स? तर इंटिरियर अँगल्स आहेत. These are present in the interior portion of the parallel lines, and the interior part of these two angles is equal.
आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये याच्या प्रॉपर्टीज पाहिलेल्या आहेत इंटिरियर अँगल्सच्या. तर हे जे दोन पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये असणारे हे जे दोन अँगल्स आहेत इंटिरियर पोर्शन मध्ये असणारे अँगल्स, त्याचा दोन्ही अँगलचा इंटिरियर पोर्शन कसा आहे, इक्वलच आहे आणि हे दोन्ही कोन कुठे आहेत, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल, अँड सो दीज आर कॉल्ड एज इंटिरियर अँगल्स. अँड इफ वी मेजर द अँगल 3 and angle 6, then it measures 180 degree. And so this is the important property related to interior angles. One more pair of the interior angle is present there, angle 4 and 5, and it also measures 180 degree. It means that if the two parallel lines and one transversal is present there, the interior angles that are formed are the supplementary. म्हणजे supplementary म्हणजे हे पूरक कोन आहेत, म्हणजेच त्या दोन्ही कोनांची मिळून बेरीज किती असणार आहे, 180 degree असणार आहे. So in this video we have learned the three different properties of the angles, that is the corresponding angles, alternate angles and the interior angles. What is the property? If the two parallel lines and transversal are present there, the corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent, and the interior angles are supplementary. Thank you for watching the video.